Salut à tous, et bienvenue sur Flash News. Aujourd'hui, on va parler d'un événement complètement fou qui a secoué la politique américaine. Un sénateur a tenu un marathon oratoire de 25 heures d'affilée. Oui, 25 heures de discours non-stop. Un exploit physique et politique qui a captivé les médias et les réseaux sociaux. Mais derrière cette endurance impressionnante, il y a un message bien plus profond. Et croyez-moi, les élites de Washington n'ont pas vraiment apprécié. Pourquoi a-t-il fait ça? Quel était son objectif réel? Et surtout, quel impact cette performance a-t-elle eu sur le débat politique américain? C'est ce qu'on va décrypter ensemble, en analysant les moments clés de sa conférence de presse après cet exploit hors du commun. Allez, c'est parti! Le sénateur a choisi de battre un record historique détenu auparavant par Strom Thurmond, un opposant aux droits civiques. Cette décision n'était pas anodine, mais motivée par une volonté de donner une voix aux Américains ordinaires et de remplacer ce symbole controversé. Écoutons-le expliquer sa motivation. I was very aware of Strom Thurmond's record since I've gotten to the Senate. I always felt that it was a strange shadow to hang over this institution, that the longest speech, with all the issues that have come up, all the noble causes that people have done, or the things that took to try to stop, I just found it strange that he had the record. And as a guy who's grew up with legends of the civil rights movement myself, of my parents and their friends, it seemed wrong to me. It always seemed wrong. I had this hope that Chris Murphy would do it, actually. So I definitely had it on my mind, but as Chris and I joked, I'm 9 years older than when he and I did it for 15 hours, and my back was sore and my legs were hurting, so I just didn't know if I could, so I didn't want to set any expectations. The mission was really to elevate the voices of Americans, to tell some of their really painful stories, very emotional stories, and to let go and let God do the rest. Tenir 25 heures debout sans pause est un défi physique considérable. Le sénateur a adopté des mesures extrêmes pour y parvenir, notamment en se privant de nourriture et d'eau. Cette préparation a eu des conséquences sur sa santé pendant le discours. Voici comment il explique sa stratégie. I talked to a lot of people. I copied some of the things we did for 15 hours, so I fasted for days into it. I stopped drinking water a long time ago. I think that had good and bad benefits. I definitely started cramping up from lack of water, so if some of you really drink nothing, in the end I was just trying to do something to stop my muscles from cramping. So there's just a lot of tactics I was using to try to make sure that I could stand for that long. Pendant son discours, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des millions de personnes ont suivi son intervention sur TikTok, et des supporters se sont même rassemblés devant le bâtiment du Sénat. Cette mobilisation spontanée montre l'impact de son action politique. I don't know if you've seen the reaction you've gotten, but millions of likes on TikTok. There were people outside this building with signs praising you for what you were doing. So can they expect more of this from you? Is this the future of Democratic resistance in the second Trump administration? I don't want to speak for Democrats. I speak for myself. My team and I have really been struggling in this period. Dans un moment de réflexion sincère, le sénateur reconnaît les échecs de son propre parti. Cette autocritique est rare en politique et montre sa volonté de dépasser les clivages partisans traditionnels. Écoutons cette analyse. Democrats have to own up for a lot. I think that we've contributed to where we are. I'm not just talking about losing an election. I'm talking about a lot of the ways that the partisan politics of this country have worked, and we should be stepping up and saying we accept a lot of responsibility for this moment. But we also have a lot of responsibility for meeting this moment. And so my staff and I have talked a lot about other things that we can do to contribute to the larger cause of our country right now. And I'm hoping that, especially social media, you all know that's my responsibility with the caucus. I want to think creatively and listen to my constituents, and I felt a lot of them really pushed me to do this, and I was glad that we were able to tell a lot of their stories. Au-delà de l'aspect politique, cette épreuve avait également une dimension spirituelle pour le sénateur. Il révèle comment sa foi l'a soutenu pendant ces 25 heures, et partage même le verset biblique qu'il gardait sur lui. So, I'm just really grateful, and I will tell you something. A lot of folks prayed with me, a lot of folks prayed for me, and I'm a person of faith. Many of us have never had these conversations, but my family, we prayed, my colleagues who share my faith, and some of you might have seen it right before. Lisa Blunt Rochester and I prayed right there on the Senate floor, and I just knew, I didn't care. I didn't want to carry any weight in my pants, so I took everything out from my wallet. But the one thing I kept in is a Bible verse I love. It's Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as if on eagles. Sorry, I don't have my glasses on. They shall run and not be weary, and they shall walk and they shall not faint. Pour conclure,
le sénateur élargit son message au-delà de la politique partisane. Il lance un appel à un nouveau type de leadership en Amérique, plus rassembleur et tourné vers l'avenir. Un message qui résonne particulièrement dans le contexte politique actuel. I'm just trying to step up, as we all should be thinking about doing. We all need to step up and lead, not just Democrats. I try to make that point. This is a time America needs some leaders who are not about what we're against, but about what we're for. And I'm really hoping that, as I said, a new generation of leaders in America are going to come. As that generation's heroes, like John Lewis and John McCain, are being called home. It's time for us to lead boldly again. Where's our country that used to start thinking of visions that are not about defeating another political party, but about bringing us to a new era in our country where we can be a light unto nations. Franchement, ce que vient de faire ce sénateur, c'est une véritable gifle à l'establishment politique. Pas juste une performance physique, mais un message clair. Les Américains en ont assez des manœuvres de Washington. Ils veulent de l'action, du leadership, et surtout, de la vérité. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est l'impact qu'il a eu. Ce discours a mis le feu aux poudres, avec des millions de personnes qui ont réagi sur les réseaux sociaux, certains allant même jusqu'à se rassembler devant le Sénat pour montrer leur soutien. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la politique américaine? On parle de leadership, mais aussi d'un système politique qui a clairement besoin de changement. On ne peut pas ignorer que certains partis, comme les démocrates, ont perdu leur boussole. Mais est-ce que ce sénateur incarne réellement le changement qu'on attend? C'est à vous de juger. En tout cas, ce genre d'action ne fait qu'aggraver la fracture entre les politiciens et le peuple. Ce n'est pas juste une question de discours, c'est une question de rendre des comptes et de remettre les choses en ordre avant qu'il ne soit trop tard. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous croyez que ce genre de performance oratoire peut vraiment changer le paysage politique des États-Unis? Allez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine, et croyez-moi, ça va chauffer.